दिनद्वयव्यापिन्याः राष्ट्रीयस्तरायाः संस्कृतसङ्गोष्ठ्याः श्रीस्कन्दपुराणवैशिष्ट्यम् इति विषयम् आधारीकृत्य प्रचाल्यमानायाः अस्याः सङ्गोष्ठ्याः इदानीं प्रथमं सत्रं प्रारभ्यते। तत्र आध्यक्षं वोढुम् अस्मत्प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य समागताः सन्ति अस्मद्गुरवः डाक्टर् OR देवनाथन् महोदयाः। तानहं प्रार्थये मञ्चमलं कर्तुम्। अस्मिन् सत्रे 7 जनाः सन्ति पत्रप्रस्तोतारः। डाक्टर् KV सूर्यप्रकाश महोदयः, डाक्टर् सरस्वती मुरली महोदय, M एकलक्ष्मी महोदय, गौरी T राघवेन्द्रन्, पृथ्वीराज बाग, सुजित बारिक, श्रीकांत इत्येवं 7 उपन्यासकाः भवन्ति। इदानीं सत्रं प्रारभ्यते। आदौ स्वागतभाषणार्थम् अस्माकं वेदान्तविभाग आचार्यान् रामकृष्णमहोदयान् सम्प्रार्थये। श्री गुरुभ्यो नमः। दिनद्वयव्यापिन्याः अस्याः श्री स्कन्दपुराणवैशिष्ट्यम् इत्यस्याः संगोष्ठ्याः प्रथमदिनस्य प्रथमं सत्रं। प्रथमसत्रस्य आध्यक्षं वोढुम् अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य समुपस्थिताः वर्तन्ते डाक्टर् OR देवनाथन् महाभागाः। एते प्रेसिडेन्सि कलाशालायां संस्कृतविभागाध्यक्षत्वेन कार्यं कुर्वाणाः वर्तन्ते। अस्माकं गुरवः डाक्टर् त्यागराजन् महोदयाः अपि अस्माकं गुरवः। मम श्यामसुन्दरमहोदयानाम् एवम् उमापतिमहोदयानां च गुरवः। वयं त्रयः सर्वेपि तत्रैव MA संस्कृत तदानीन्तनकाले अस्माकं कलाशालायां MA नैव आसीत्, पृथक् बहिर्गत्वा कर्तव्यमिति स्थितिरासीत्। अतः वयं सर्वेपि तत्र गत्वा MA कृतवन्तः। तदानीं काव्यप्रकाशादिग्रन्थान् एते पाठितवन्तः। एवम् अस्माकं गुरवः डाक्टर् त्यागराजन् महोदयाः अपि पाठान् पाठितवन्तः। तेषां निकटे एव ममापि पद्यपुष्पाञ्जलिः इति ग्रन्थम् आधारीकृत्य अहं MPhil कृतवान्। तदपि अहम् इदं निवेदयामि। यतः इदानीम् अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य अतिवृष्टिर्भवति चेदपि तत्सर्वम् अविगणय्य ते अत्र आगताः समुपस्थिताः वर्तन्ते। डाक्टर् OR देवनाथन् महाभागाः। ते तत्र कलाशालायां यथा कार्यं कुर्वन्ति तद्वत् सायङ्काले अहोपिलमठविद्यालये तेषां पितृपादाः सायङ्काले फ्री संस्कृत क्लास् कक्षां स्वीकृतवन्तः आसन्। तदिदानीम् एते निर्वर्तयन्तः सन्ति। अनेक संस्कृतकार्याणि एते कुर्वन्तः सन्ति। तावन्मात्रं न, अत्र अस्माकं कलाशालायां PhD विद्यार्थिनां कृते केषाञ्चन विद्यार्थिनाम् एते डाक्टर् कमिटी मध्येपि ते सन्ति। एक्स्टर्नल् एग्जामिनर् रूपेणापि बहुवारं ते आगताः वर्तन्ते। सर्वेषाम् अस्माकं सुपरिचिताः। एवम् एतेपि अतीव सरलाः छात्रहितैषिणः। अतः तथा भूतान् एतान् आह्वानं वयं कृतवन्तः। झटिति अस्माकम् आह्वानम् अङ्गीकृत्य ते अत्र समुपस्थिताः समागताः वर्तन्ते। अतः तान् अहं प्रार्थये प्रथमसत्रम् ऊढ्वा अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति। धन्यवादाः। तेषां सम्माननं कर्तुमहम् अस्माकं व्याकरणविभागाध्यक्षान् डाक्टर् श्यामसुन्दरमहाभागान् सम्प्रार्थये। राङ्गवस्त्रेण
सम्मान्य फलपुष्पादिकं प्रयच्छन्तु इति। सत्रस्य सञ्चालनार्थं तान् सम्प्रार्थये। विशुद्धविज्ञानघनस्वरूपं विज्ञानविश्राणनबद्धदीक्षं दयानिधिं देहभृतां शरण्यं देवं हयग्रीवमहं प्रपद्ये। नमः सर्वेभ्यः। वर्तते वृष्टिः महती तत्र अत्र भविष्यति उपन्यासकानां ज्ञानप्रदायिनी वाग्वृष्टिः। तदर्थम् अस्मिन् सत्रे 7 प्रस्तोतारः भविष्यन्ति। तेषां वचनानि पातुं वयं सर्वे सज्जा स्मः। विशेषतः अस्मिन् सत्रे अस्माकम् अवकाशः लब्धः यदस्माकं मार्गदर्शिनः डॉक्टर त्यागराजन् महाशयाः वर्तन्ते। नाहं प्रेसिडेन्सी कलाशालायां पठितवान्, अहं विवेकानन्द कलाशाला यथा ते तथा अहमपि विवेकानन्द कलाशालायामेव छात्रः आसम्। तदनन्तरं कार्यार्थं प्रेसिडेन्सी कलाशालाम् आगत्य तेषां छायाशिष्यः आसम्। एतान् अत्र दृष्ट्वा अत्यन्तं मोदं वहामि। एवम् अन्येपि छात्राः सन्ति। एताः सङ्गोष्ठ्यः केवलम् एवं भूताः बहवः विषयाः तत्र तत्र सिक्ताः वर्तन्ते। एतान् विषयान् किञ्चित् प्रथमं श्रुत्वा तदनन्तरम् एवं भूतेषु बहुषु विषयेषु अस्माकं मतिः प्रसारयेदिति कृत्वा एव, न तु स्कन्धपुराणं समग्रमपि अस्माभिः एतया सङ्गोष्ठ्या ज्ञातुं शक्येत। किन्तु एवं भूताः विषयाः तत्र वर्तन्ते इति किञ्चित् ज्ञात्वा तदनन्तरं ये उत्सुकाः तेषां कृते एताः सङ्गोष्ठ्यः अत्यन्तम् उपकाराय स्युः। तदर्थं एवं भूताम् एकां सङ्गोष्ठीम् आयोजितानां एतेषां कलाशालानाम् अध्यापकानां कृते प्रथमम् अभिनन्दनानि निवेद्य, तत्र दासोऽपि तेषां मनसि वर्तते, असौ आहूतव्यः इति एतेषां मनसि वर्तते स्निग्धभावः। तस्मात् धन्यवादांश्च प्रकटय्य ये अत्र प्रस्तोतारः ते आगच्छन्तु इति इदानीं सत्रम् आरभते इति च उक्त्वा अहम् उपविशामि। प्रस्तोतारः इदानीं स्वेषाम् उपन्यासादिकं प्रारभन्ते। प्रथमं डॉक्टर सरस्वती मुरली महाभागा आहूयते। தள்ளி வச்சுக்கலாம், அது மறைக்கிறது சார். இந்த பக்கம் எப்படி சொல்கிறீங்களோ எனக்கு தேங்க்யூ சார். ஹேண்ட் மைக் இல்லை எதுனாலும் இதை காலர்
Hello. வருதா? Hello. Shri Gurubhyo Namaha. The topic what I have chosen is slightly different from other topics. I have chosen the topic measurements, a glimpse of metrics in Skanda Puranam. இல்லை வராதுன்னு நினைக்கிறேன். அது இல்லை இங்கே வச்சு எவ்வளோ தூரம் வருமோ வச்சு. மறைக்குமோ இல்லாட்டி அந்த வார்த்தை வச்சுட்டு இது மறைக்காமல் இருக்கணும். இல்லாட்டா அங்கே போயிட்டுமா இல்லை மறைக்கும் இல்லை வாழ்க்கை. ஓகே சார். என்டர் போட்டோம் மாட்டேங்குது. ஓகே. In this type of seminars, my topic is having a focus on measurements. How measurements are very important in understanding the concepts. When we talk about anything for that matter, whether it is medicine, whether it is currency, for everything we think of measurements. So when the seminar was announced, I looked into the text from measurements perspective and I could understand lot of things are involved in and around measurements. This is a photo of Marudamalai in Coimbatore, which is supposed to be one of the popular and prominent places in Coimbatore, where Lord Muruga is considered to be the highest divine power as far as Coimbatorians are concerned. Now coming to this Puranic time, lot of discussions are there with respect to distance, with respect to weight, with respect to other measures. This measurement does not mean only the numbers. It also takes into account qualitative, quantitative and relative measurements. When we talk about quantity, we may remember numerical figures, weight or distance. But when we think of quality, it may not have some numbers. It is that gunatmak, how that quality is. Whether it is suitable to us or anything can be graded. The word measurement is referring to grading, classification, bifurcation, hierarchy,
So the meaning, that word can be represented in many different manner. We begin examining the most fundamental metric of existence, time. Maybe a very preliminary one, but it has to be understood to understand the concept of the entire Purana. When we think of time, probably now everyone says we don't have time. Now we think of nanosecond, picosecond, millisecond, all those things. But the Purana talks about even the biggest or the largest time as well as the smallest time. It employs different metrics which are used to convey the supreme significance of divine actions. It is not ordinary action, divine actions. Lot of actions, of course, the forthcoming papers would be discussing all those things. So in order to understand all the divine actions, we do require this measurement, that is the metric. The text outlines the time which governs the life of humans, ancestors and gods. Maybe who are in Sanskrit field would be able to think all those things. For all others, time is the normal 24 hours. They may not be able to know what other things are, but this text for that matter rather highlights all those things. Human and ancestral time scale. For all of you, this may be a very preliminary one, but just because I have to start the topic, I have chosen this, I have included all these things as well. Talks about Paksha, which is fortnight, a period of 15 days. Ancestors' Day, it is the dark fortnight which is Krishna Paksha, and the Shukla Paksha is the ancestors' night which is the bright fortnight. I am not going into all these things, it's only a simple thing because the later discussions would be rather highlighted more. Then it comes month, Masa. It is composed of two Pakshas, a bright fortnight, Shukla Paksha, and a dark fortnight, Krishna Paksha. One human Masa, that is the month, is a single day and night for the ancestors. For Piturs, it is the 1 month which is considered to be 1 day. Sometimes we ourselves feel something when we are in urgency, we feel it is like maybe it runs, the time runs. But when something does not move, we say it is like a yuga. Yuga we have not seen. Rather, we are unable to even imagine what it is. But during exams and all, we feel when the exams will come, it is a big burden on us. So it's only a relative term which we rather understand. Ayana, Ritu, it is composed of 2 masas. Ayana, composed of 3 ritus. Abda, a year, composed of 2 ayanas, a northern and southern course of the sun, namely Uttarayana and Dakshinayana. Coming to Yuga, Mahayuga is a complete cycle of 4 ages or yugas of each yuga. Within this cycle as a main period, a preceding dawn, that is Sandhya, and a succeeding twilight, that is Sandhyamsha, all measured in divine years. Again, one has to understand, I was just referring to other the astronomical things. We are unable to even imagine how long the period will be. It goes into lakhs and lakhs and lakhs like. Krita Yuga, which is consisting of 4,000 plus 400 plus 400, 4,800 divine years. It is not the normal year what we say, divine years. Then Treta Yuga. But you have not mentioned what is a divine year. It comes, sir. It comes. Yes, I guess. Treta Yuga, 3,000 plus 300 plus 300 plus 3,600 divine years. Dwapara Yuga, 2,000 plus 200 plus 200, 2,400 divine years. Kali Yuga, which is 1,200 divine years. 1 divine year is equal to 360 human years. 1 Mahayuga is 12,000 divine years, that is 43,20,000 human years. Then human lifespan, the same thing can be discussed under different logic. So either we can take yuga and discuss all the concepts, or we can take a concept and go to different yugas. So human lifespan across yugas. Human lifespan declines progressively
across the 4 cosmic ages, that is Yuga. All of us or many of us might have heard this. In the first Yuga, everything was good, everything was having good Satya and all those things. But when the Yuga moves down, even all good aspects have come down. In Krita Yuga, people were expected to have the life of 400 years. In Treta Yuga, it was expected to have 300 years. In Dwapara Yuga, 200 years. And in present Kali Yuga, it is 100 years. Now, yes. You are talking about the maximum. Yes, sir. It also says in one of the commentaries it's average, because even now we have 120. That is very important. 136 years also sometimes they say. So average. Average. And normally we say 100, but people have crossed 100 as well. So in Krita Yuga, even the physical appearance, everything was taller, the strength was more, physical, rather the health condition, everything was more. In Treta Yuga, it was coming down. And in Dwapara Yuga, still it comes down. And in Kali Yuga, of course it is. As Sir was also mentioning, I also meant the same thing. It's only an average. Even now we have our family people who have crossed 100 years as well. So, divine time scale. But Yes, sir. Slide. Yes, sir. Dwapara Yuga 200 years, 300 years now. Amma, sir, sorry. Yes. I will correct it. Sorry. Battery. Connect பண்ணுறேன். Coming to divine time scale, a day in the life of the gods. A single human year, Abda, constitutes just 1 day and 1 night for the gods, that is Devas. Devas' day, the northern course of the sun, Uttarayana, that is a day period. Devas' night would be the southern course of the sun, that is Dakshinayana. Coming to the metrics of expansive time, that is the time which can be expanded as such, the text speaks of large cosmological units like Manvantara and Kalpa. Manvantara consists of 71 Mahayuga. 1 Mahayuga is the full cycle of the all 4 yugas together. The largest functional unit of time detailed is Kalpa, defined as a single day in the life of the creator, that is Brahma. 1 Kalpa consists of 14 Manvantaras. Now we are in 7th Manvantara. 7 more have to go. And 1 Kalpa consists of 14 Manvantaras or 1000 Mahayugas. Coming to Yojana, here also the discussions vary. However, I have taken from the Moola, so supposed to be closely connected to our discussion. Skanda Purana employs Yojana as a standard unit of distance. Ranges from 8 miles or 30, it is also roughly 12.6 they say, 8 miles or 13 kilometers roughly. Kashikanda provides precise measurements which are as follows. Earth to sun is 1 lakh yojana, sun to moon is 1 lakh yojana, moon to nakshatra is 1 lakh yojana. Between higher planets, Mercury and Saturn, Buddha, are 2 lakh yojanas. Saturn to Saptarishi Mandala is 1 lakh yojana. Saptarishi Mandala to Pole Star, again 1 lakh yojana. Here also different astronomical discussions have taken place. Slightly there is a difference, but however I have taken from the Skanda Puranam, Moolam only. This is only a rough thing because they are not in a static position, they are dynamic. So the picture I could get it just to understand the concept of how the things are going.
So coming to the lokas, there are different lokas available for our understanding, as the Purana says. Beyond the celestial spheres, visible from earth, from Bhuloka, the cosmos is structured as a hierarchy of higher lokas, each situated at an exponentially greater distance. The distance cannot even be imagined. They are exponentially greater. Makaraloka from Bhuloka is 1 crore yojana. Janaloka is 2 crore yojana. Tapaloka is 4 crore yojana. Satyaloka is 8 crore yojana. Vaikunta, that is Vishnu's world, is 16 crore yojana. In my article, I have given the sloka numbers as well as the sloka. In the slide, I have not used much, but however, I have used it. Little later it comes. The highest abodes, even beyond that, Kaumara, the world situated above Vaikunta. Umaloka, the world of Uma situated above Kaumara. Shivaloka, the world of Shiva, the supreme abode situated above Umaloka. Near Shivaloka is Goloka, the world where cows, mothers, and a gentle nature dear to Shiva, they reside there. Then this is talking about the progeny and divine groups. Divine groups, many divine groups are there. I have taken only a small for our understanding, is only a drop I have touched upon. Coming to this progeny, just because my topic is metric, most of the things will come in and around the numbers. Daksha had 60 daughters. 10 were given to Dharma, 13 to Kashyapa, 27 to Soma, 4 to Aristhanemi, and 2 each to Buddha, Angirasa and Krashava. That is, the sloka number is 1.2. Of course, others would be discussing about it. So everything goes like that. First one, then the part, then the chapter number, then the sloka number. Kanta, for starting from Kanta, it goes like that. Key celestial groups are defined by their number, like 11 Rudras and 8 Vasus. That number is also I have given. Maruts. Indra entered into Diti's womb and cut her fetus into 49 pieces, which became the 49 Marut gods. That is also given, that number I have provided. Then anatomy. Anatomy is nothing but that Sharirik Sastra, that is how it has been. The physical forms of deities are described with specific numerical attribute, that is the quality, that serve as a metric of their unique divine nature and power. I have taken 2 examples. One is Skanda and another one is Shiva. Skanda is described as having 6 heads, 12 eyes and 12 arms, all unified by 1 neck and 1 body. His 6 heads are narrative linked to the 6 Kritikas who nursed him. Coming to Shiva Ardhanarishwara form, half man and half woman, it symbolizes the Advaitic Veda concept, symbolically represents the non-dual nature, where masculine and feminine principles are inseparable. This is that Muruga. By the word Advaita, you do not mean the Advaita, the Vedanta Advaita. Sir, no Dvaita, okay. No, there is not a 2-1. Yes, it's not that. Yes. So this is Muruga picture where we are able to see only 3 faces. The other 3 faces are supposed to have been at the rear side. Even today in Virali Malai near Tiruchi when we go, the priest shows that Karpurarti only for the first 3. Then he goes to the rear side and again shows. Only we can see it in the mirror. Maybe in many temples it may be there, that I do not know. But here I have noticed. So we are able to see that. But see, only 1 body is there. But with all rather 6 heads. This is that Ardhanarishwara. A part is this male form. The other part is the female form. Then coming to framework of discipline. Just because a metric, how we have to be, what the sloka says I have taken. 10 yamas.
don't go by the word restraint as such. That restraint also is having a different meanings in English. That is, we are bound to do all these things. We are restrained to do all these things. Satya, Shama, Arjavam, Dhyanam, Anshramyasham, Ahimsana, Dhamma, Prasada, Madhuryam and Mrudita. Satyam, Shamarjavam, Dhyana, Madhuryam, Shamsyam, Ahimsanam, Dhamma, Prasado, Madhuryam, Mrudati, Yamadasha. So these are the 10 rather the qualities. And here one explanation I was reading, other thing also comes. One is the external, which is required for the world. When we practice that, our internal thing is also getting purified. Maybe it is a small commentary in one of the research papers. How far it can be true is a debatable one, but that's what it is given. All these qualities when we see, of course when we speak rather the Satyam, maybe Dhyanam, Kshama, all these things are related to others also. When I say Kshama, another party is also involved. Whereas when I say Snanam, the next thing comes, another party is not involved. So that we can think of it here. Coming to Niyamas, 10 observances. Shaucham, Snanam, Tapodanam, Maunojyadhyayanam Vritam, Uposhanopasta Dando, Dashateyi Niyamaha Smritaha. This is what the two things were connected in one of the PhD papers somewhere from some university, where they had said one is internal, another one is external. When you follow the external things continuously, you yourself will be trying to have all these other. When internal things are followed, external things possible. When we want external things, we have to follow the internal things. Both are supplementary and complementary type, but whether it will be followed or not the is... other 9 are understandable. Which one, sir? வரைக்கும் புரியுது. ஆமாம் சார். இது வந்து இந்த உபாஸ்த தாண்டாங்கிறது having ஒரு self thing for the food and the stomach. That is Uposhana. Uposhana is Upavasa. It is like punishment. Okay. Upasta Danda is sexual. Yeah, control, self-control, having self-control. Yes, yes. Yes. Yeah. Abstaining from all those things, having self-control on our pleasure. 33 was shloka number from Skanda Puranam. Ama, yes sir. And that other things have gone in my material. It was copied, no, so that yes, it's a self-control. Now coming to dana, hierarchy of giving, there are 3 types of dana described. That is, charitable donations are of 3 types: Uttama and Madhyama and the lowest. Coming to Uttama, of course, gold, land, knowledge. When knowledge comes, we teachers have to be really very proud of it. That becomes the Uttama Dhyana. So, these are the most meritorious gifts, including knowledge, land, houses, cows, wells, life-saving aid and gold. Dadati barikam bhumim daritraya dvijataye tasya punyam pravakshyami mannata bhagavan prabhu. Ashwamedha sahasrani vajapeya shatani cha vidaya janvadire vidire yatphalam tat labedasaha. So in many cases it is equivalent to, the punyam is equivalent to Ashwamedha yaga. So here the number does not come, it becomes the qualitative or relative thing. So Madhyama, these gifts are intermediate value and they include food, garden, clothing, etc. Coming to the lowest, that is Kaniyasani, the category includes practical, they are really required for our life but of less value. Spiritually potent gifts like shoe, umbrella, pot, curd, honey and seeds. So a small diagram I could take. This is Uttama Dana, next is Madhyama, and the third one is Kaniyasani, lowest one. Kaniyasani என்னன்னு? Low value போட்டிருக்கு. சரி, இல்ல சம்ஸ்கிருதத்துல கானியாஸ் கானியாஸ் அதுலேருந்து வந்திருக்குன்னு சொல்லி ஐ saw the root. மத்தியமா அதோட கானியாசனின்னு தெரியல. கானியாலேருந்து வருதா சார்? இல்லை, கனியான் சரி, கனிஷ்ட கனிய சரி, கானியா சனிங்கிறது என்னதுன்றது தெரியல, என்ன பிரயோகம்? தோண்டி கனியாம்சி, கனியான் கனியாம்சி.
But Kaniyan is Ekavach. It is Pullinga. But I could see only ka. Should be Kaniyamsi Napumsakalinga. Maybe, but I saw it as ka. I will just check it, verify Yeah, that. Sir. Kaniyamsi maybe. Fine, sir. That pious act. Uttamani, Madhyamani then. But the third one does not coincide with the first two and the words. That's what I mean. Yes. Comparative merit of pious acts. This establishes progressively hierarchy of merit. The merit of 10 wells is equal to 1 pond, 10 ponds equal to 1 lake, 10 lake is equal to 1 daughter, 10 daughter is equal to 1 sacrifice, 10 sacrifices to 1 son. You see, like we can see the economical, that is the ecosystem here. 10 sons is equal to 1 tree. So how it is defined, shloka is available. Anyway, due to time factor, I'll just read it, have take off a minute. Dasha kupa samavapi, dasha vapi samam saraha. Dasha saraha samakanya, dasha kanya samakrituhu. Dasha kradu samaha, putro dasha putra samodrumaha. So this also we have taken, I have given the full shloka number in my article. Now, sacred geography, I'll take another 3-5 minutes and finish it. Venkadachalam, why I have taken this is, we have been discussing about metric, where the same hill is having 4 different names in 4 different yugas. Where now it is called Venkadachalam in Kali Yuga. It is said Venkadachalam is known by 4 different names across the 4 yugas. The Anjanatri in Krita Yuga, Narayanagiri in Treta Yuga, Simhashaila in Dwapara Yuga, Venkadachalam in Kali Yuga. And also see the redemptive power. When we go to the hill or when we pray from there, we are able to get a lot of punya. Sincere devotion offered from as far as 1000 yojanas away, it is sufficient to absolve all our sins. On Narayanagiri, there are again 7 primary sacred water tirthas, of which Swami Pushkarani is described as the most prominent, preeminent one. Powers of tirtha, specific sacred bathing sites, they function as precise instruments for erasing sin, each with a defined capacity of purification. A big list is there, but I have taken only 3. I have taken Dhanushkodi, Lakshmana Tirtha and Brahmakunda. Dhanushkodi, of course, is known to us. It is no longer available. In 1964 cyclone, it had gone. Anyway, capable of absolving tens of thousands of Brahmahatyas. Lakshmana Tirtha, they say that it is in Andhra Pradesh and also in Karnataka. That's what I could check and get it. This site is powerful enough to have absolved the god Balabhadra of the sin of Brahmahatya. Normally, Balabhadra and Brahmahatya does not have any direct connection, but the commentary says that Balabhadra, the next, that is Lakshmana and Balabhadra were the same iconic character. So it is given like that, the commentary says. Brahmakunda, there are many Brahmakundas in India. In Harkipudi, in rather Haridwar also it is there, in many of the places like Madhya Pradesh, Orissa, Maharashtra, Gujarat. But whatever it is, the waters of this sacred pool, which are said to break the Mukti Dwara, that is the very bolt on the door to liberation. It gives the way to Mukti. Then quantifying devotion, mantra jabam, when we do the mantra, that is having lot of best things, ritual offerings also. Then earning punya, that is land donation, it gives that punya, lot of punya. Listening to Mahatmya, even listening to all good stories. Bathing at confluence, basically the Sangamam, where we have bath, that has more meaning. The entire system of calculation, however, points towards a final state which lies beyond all the measurement. This is that Kirta Shravanam, and that is ultimate merit. All these things are all right, that merit on the measurement, but everyone wants only moksha. When we think of moksha, even with pure devotion, when we do all these land sacrifice, everything is right, but when pure devotion is there, the concept of the immeasurable points directly to the ultimate goal, moksha, liberation. It is the final metric, a state that transcends the entire calculus of duality. Maybe that is the main thing of that. This is that Rama Setu, where one minute I'll take. That is, you cannot count the punya what we get
Perhaps we may be able to count the sand lying there. That is not possible. Perhaps it is possible, but we cannot count the punya what we gain by having the darshan and bath in Ramasetu. So this is the ultimate liberation. Beyond all calculations, calculus of merit and sin, we all seek for the ultimate liberation, moksha. This is that Payani, the night, how it looks like. So this is how a small topic what I have handled. Thank you very much to the college and the organizers for having given me this opportunity to express my few views. Thank you, sir. It's a nice presentation. Though I want to restrict myself, I could not restrain myself. I could not but ask, what is specific about Skanda Purana and this paper? Because these are all found in all the Puranas. Some quotations they have given. So is there anything specific or something that is special distinguishing factor of this? I have not taken anything from any other Puranas. All these points Okay. It's a kind of an information that I want to present to all the students here. Only from Skanda Purana. Yeah. These shlokas that you have taken are from Skanda Puranas. For all the but these are matters and materials available elsewhere also. Yes, elsewhere also, but from Skanda this Purana paper only I have is restricted to Skanda Purana. It is restricted only to Skanda Purana. Nowhere else I got touched. So இவங்க சொன்னதெல்லாம் ஸ்கந்த புராணத்துல இருக்கு. Yes, அப்படிங்க. Thank you, madam. So nice of you to have presented this in a short time. But the following speakers are requested to speak. Stick on to time. அவங்க மெட்ரிக்ஸை பத்தி பேசினாங்க. மெட்ரிக்ஸ் தான் இம்பார்ட்டன்ட். டைம். Thank you, sir. Next paper. Speakers are requested to reduce their speech 12 to 15 minutes. Next, M. Ekalakshmi. भारतीय स्कन्दपुराणे वैज्ञानिकदृष्टिः संस्कृतिपरम्परायाः प्रकाशः। भारतीयपुराणपरम्पराया केवलं धार्मिकग्रन्थसमूहाः न, अपि तु इतिहास सांस्कृतिकविज्ञान एभिः संयुक्ताः बहुविधज्ञानपरम्परा। स्कन्दपुराणम् 18 पुराणेषु प्राचीनतमं विस्तीर्णतमं च अस्ति। अस्य ग्रन्थस्य विविधमाहात्म्येषु तीर्थयात्राखण्डेषु कदा
अनेकानि वैज्ञानिकविषयतत्त्वानि सूक्ष्मतया निहितानि। भूलोकदृष्ट्या नदीपर्वत वर्णनं, पर्यावरणरक्षणं, निर्देशाः, जलशुद्धि उपायाः, औषधयः, जडिबुडि विवरणं, खनिजधातुविज्ञानस्य बीजानि, नदी उत्पत्तयः, तीर्थकथासु नदीजले नदीलोकस्य महत्त्वं, तीर्थतर विवेचनम् इत्यादिः स्कन्दपुराणे प्राप्तं भवति। नद्याः उच्चात् नीचं दिशं प्रवहन्ति इति गुरुत्वरूपणस्य आद्यं कल्पना संस्कृतवर्णने दृष्टाः। नद्याः नैव स्थित्वं लभन्ति इति स्तम्भः इति दृश्यते। उदाहरणं स्कन्दपुराणस्य रेखाखण्डे नर्मदायाः उद्गमः, माहात्म्यं, संस्कृतपरम्परा च विस्तारेण वर्णिताः। युधिष्ठिरस्य प्रश्नानुसारं सूतमहर्षिः मार्कण्डेयन् वचनः संरभ्यते कथ्यते। नर्मदा दिव्यनदी दिव्यनदी स्वर्गात् अवतारयितुं पुरूरवाः दीर्घतपः कृतवान्। तस्य तपोबलात् परमशिवः नर्मदादेव्याः अवतारणाय आज्ञा दत्तः। स च दिव्यपुत्रं पर्यङ्कम् आधाररूपेण याचित्वा भूमौ अवतारय। एवं स्कन्दपुराणे नर्मदा केवलं धार्मिकनदी न, किन्तु भौगोलिकवैज्ञानिकदृष्ट्या च अपि महत्त्वपूर्णा। शिलाभित्यानं मध्ये गर्जन्ती नर्मदा तीक्ष्णवाहन्या रूपेण दर्विदारां कुर्वति। भूगर्भशास्त्रस्य नदी गाढी विकासम्यस्य रूपकं भवति। जलस्य औषध्यगुणाः, खनिजतत्त्वानि, प्रवाहजनितानि, एतेषु सर्वे अपि वैज्ञानिकतत्त्वानि तत्र सूक्ष्मतया प्रकाश्यन्ते। नर्मदातटमहर्षिभिः नाम्ना आख्यानि दृश्यन्ते। त्रिपुरसुरवधो नर्मदातीरे, निषादभक्तस्य तृतीयनेत्र अर्पणं, भृगोरष्ट रुद्रप्रार्थना, सोमतीर्थो उत्पत्तिः, परशुरामस्य क्षत्रियविनाशकथा, इन्द्रयुत्मस्य क्षत्रिय विनाशकथा और विनाशकथा? विनाशकथा, क्षत्रिय विनाशकथा कथा இல்ல விநாசகதாவா இல்ல விநாசகதாவா? விநாசகதா அப்படின்னா என்ன? விநாசகதான்னா அந்த ஸ்டோரி ஆஃப் சத்திரிய விநாசம் பண்ண கதா. விநாசகதா. एतानि सर्वाणि नदीसंस्कृतिः आध्यात्मिकपरम्परया प्रभावं दर्शयन्ति। जलाशयाः निर्माणं तन्त्रं, जलशुद्धिपद्धतयः स्कन्दपुराणे जलपानिशिला स्पष्टतया वर्णिताः। नदीजलम् अनाविष्टं पिबेत् अग्निनिर्मलम्। इदं निर्देशयति यत् जलम् अवशिष्टरहितं तदा तापितं भवेत्। अद्यतन वैज्ञानिकतानि अपि एवं वदन्ति। उष्णतया जीवनुनाशः इति। तीर्थजलस्य वैज्ञानिकपरिशीलनं। तीर्थानि केवलं धार्मिकस्थानानि न सन्ति, अपि तु खनिज, मृत्तिका, जलबन्धन प्रणालीनां विशेषस्थानानि सन्ति। स्कन्दपुराणे उक्तं तीर्थजलानि पवित्राणि मलान्यपि हरन्ति हि। अत्र पवित्रता शब्दः खनिज औषधीयगुणोद्यतेति। औषधयः, वनस्पतयः, धातवः स्कन्दपुराणस्य वैज्ञानिकभाषया जडिगुडि चिकित्सायाः उल्लेखः। विविधस्थानानि औषधीयवर्गान् प्रकीर्यन्ति। औषधीनां प्रभेदाः स्युः।
पर्वतेषु वनेषु च एतद् दर्शयति यत् प्राचीनकाले परिस्थितिजन्ये वर्गीकरणं विहितम् आसीत्. धातुविज्ञानं संरक्षणात्मकं लोहधातुकौशलानि लोकरचनायाः शिल्पकौशल्यस्य उल्लेखाः शिलानिवेशनम् उद्भित्य उपकरणानि कापि लेखान्तरगतं च पुराणकथासु कश्चन लोहस्य प्रयोगः औजारनिर्माणं च संस्कृतवर्णने द्रष्टव्यम्. लोहस्य प्रयोगः लोहस्य प्रयोगः அப்புறம் வேற என்ன பண்ணுவீங்க? लोहस्य प्रयोगः औजारनिर्माणं लोहस्य प्रयोगः औजारनिर्माणम्. अस्त्रम् औजारं இல்லை அவர் வந்து ஔச்சார அப்படின்னாக்கா அஸ்திரம்னு அர்த்தம்ன்றார். அதுக்கு அதாவது இரும்பு பற்றி லோக பிரயோக ஔச்சார அப்படின்னு மேபி औजारः औजार और औचार அது சம்ஸ்கிருதத்தில் அது மாதிரி பிரயோகம் இருக்காது. இல்லை ஔச்சார அவங்க சொல்கிறது வந்து இரும்பு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதும் ஔஜாராங்கிறது ஒரு வேளை அஸ்திரம்னா அந்த இரும்புனால அஸ்திரம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு எடுத்துக்கலாம். பட் திங் இஸ் சம்ஸ்கிருதத்தில் ஔச்சார் அதான். பட் அதுக்கு சம்ஸ்கிருதத்தில் ஔஜாரான பிரயோகம் தெரியும். அந்த தீப்பெலம்புலேருந்து வந்து எப்படி எதுலேருந்து பார்த்தீங்க இந்த ஔஜாராங்கிற பிரயோகம் எதில் இருக்குது? எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த மாதிரி வார்த்தை இல்லை. பட் எனிவே அந்த வார்த்தை இருக்குன்னு அவர் சொல்கிறார். உருது சேர்ந்து சம்ஸ்கிருதம் இதில் ஹிந்தியில் இருக்குங்கிறார். ஹிந்தியில் ஔஜார ஓகே अत्र हिंदी भाषातः चोर यत्र हेम्नो निधिः श्लेष्णो यत्र लोहस्य संभवः अत्र स्वर्णलोह गणिजप्रदेशानां संकेतः अस्ति. कृषिः बीजयोजना कृषिचक्र सिंचन बीजविवरणं कृषिविधानं सिंचनतन्त्रस्य सूचना कृषि ऋतु अनुकूलनं च यथा स्थानिक कृषिजन्य अनुभवस्य वर्णनम् एवम् अधिकांशतः प्राप्तं भवति. भूकम्प संकेताः एवं भूकम्प निरूपण कथानक भागेषु प्राकृतिक आपत्तीनां लक्षणानि पशूनां पक्षीणां विचित्रचारणम् इत्यादिः द्रष्टुं मिलन्ति. एतानि लोकसूचकसङ्केताः भूकम्प सूचयितुम् उपयुक्ताः इति परम्परागतं ज्ञानं. पारिस्थितिकी नैतिकता प्राकृति रक्षणस्य धार्मिकनैतिक आदेशाः अनेकत्र दृश्यन्ते. एषा प्रकृतिसेवा धर्मवत् कर्तव्यत्वेन उद्घोषिता. आहार व्यवहार दीर्घायु आहार नियमनं नित्यचर्चा तपत्चिकित्सा उपदेशाः एतेषां समुचितपालनम् आरोग्याय हितकरम् इति पुराणे आवृतम्. आधुनिक लैफ्स्टैल् विज्ञानस्य सम्बन्धिः तत्त्वाः येषु दृश्यन्ते. वृक्षवनसम्बन्धः वनानां रक्षणं वृक्षाणां महत्त्वं नद्यः जलाशयः प्रति वनानां भूमिका इत्यादयः नैतिकं भाष्यं प्राप्ताः.
पारिस्थितिकसम्बन्धाः वृक्षाः जलधारणाय मृता सुराक्षायाः संरक्षणे च सहायकाः इति पौराणिकेन प्रतिपादितम्. मानवशरीरवर्णनं. शरीरस्य अङ्गविभागाः सूक्ष्मक्रियाः स्वास्थ्यनियमाः इति विषयाः व्यवहारिकसन्दर्भेण विवेचिताः. परम् अतीव विस्तारः आयुर्वेदग्रन्थेषु नैव परं किन्तु पुराणे दृष्टः. कालगणना पञ्चाङ्ग दिनाङ्क रश्यमयः. तिथिः नक्षत्र योग वार निर्धारण संक्रान्त्याः पुराणेषु पर्वसमयम् अनुशासनाय आवृतानि. स्कन्दपुराणस्य अध्याय विन्यासे पञ्च अङ्कीयसूचना उपयोगी भूत्वा मिलन्ति. सांस्कृतिकपरम्परा वैज्ञानिक पृष्ठभूमिः पर्वतवर्णनम् एवं भूमिगतनं तत्त्वाः. पर्वतानां महिमा दीर्घस्थानस्य पर्वत आरोहणं पर्वतानां स्थैर्यम् इति वर्णनानि मिलन्ति. एतेषु प्रायः भूमौ स्थितिः ऊर्ध्वोन्नयनं दैविकं महत्त्वं च समाहृतम्. आधुनिक भूविज्ञानस्य इति शब्देन लिखितम् अपि तु स्थलघटने स्तम्भितं चिह्नं दृश्यते. खगोलज्ञानं. स्कन्दपुराणे दिनरात्रिसारौ गतिः नक्षत्रनामावलिः संक्रान्तिः वर्णनं मिलन्ति. अत्र कालनिर्धारणम् उपयोगः स्पष्टः भवति. स्कन्दपुराणं न केवलं धार्मिकपुराणम् अपि तु वैज्ञानिकसांस्कृतिकपर्यावरणीय सामाजिकतत्त्वानां विस्तृतकोशाः. एतस्मात् ज्ञायेत् प्राचीनभारतीयाः वैज्ञानिकचेतनयुक्ताः आसन्. प्रकृतिसंरक्षणं तेषां नित्यधर्मः आसीत्. जलवनपर्वदादवः सर्वे वैज्ञानिकदृष्ट्या अवगमिताः. सांस्कृतिकपरम्परा विज्ञानदृष्टिषु प्रतिपादितम्. अतः स्कन्दपुराणं वैज्ञानिकचिन्तनस्य अवशिष्टम् इति निष्कर्षः. Okay, sir. It was a good paper. It was talking about Skandapurane Vaijnaniki Drishtihi Samskritika Paramparayaha Prakashaha. Probably she has given lot of quotations. நம்ம பீகாக் பார்க்குறோம் இல்லையா, பீகாக்கோட ஃபெதர்ஸ் வச்சு இப்போது ஆராய்ச்சி பண்ணி அவங்க வந்து அந்த லேசர் லைட்டுங்கிறத நிரூபிச்சிருக்காங்க. அதை வந்து இங்கே காமிக்கணும். ஏன்னா ஸ்கந்தபுராணம் ஆக்சுவலாக நம்ம பீகாக் இதுக்கு ரிலேட்டட் இல்லை, பட் இருந்தாலும் என்னோடய விஷாக இதை சொல்கிறேன். அது வந்து அது மாதிரி நம்மளும் இங்கே பண்ண முடியும். ஐகேஎஸ்ன்னு இப்போ புதுசாக இப்போ ஸ்டடி பண்ணிகிட்ருக்கோம். பட் ஆனால் ஆல்ரெடி இருக்கிறத கொஞ்சம் நம்ம ரெக்லெக்ட் பண்ணி என்னென்ன சான்ஸ் கிடைக்குமோ அப்போல்லாம் அது மாதிரி படிக்கணுங்கிறது என்னோடய ஆசை. தேங்க்யூ. Well, a 20-year-old student in Polk County is a published scientist. His discovery? Using peacock feathers to emit lasers. Yeah, you heard that right. News Channel 8's Stacy De Silva is outside Florida Polytechnic University in Lakeland, where she got a crash course in laser physics. A young aspiring scientist and his professor had a light bulb moment here on campus. When things weren't working, they thought, what about a peacock feather? That's like on the feather?
And then the back doesn't do the same. To the general public, this is a lot of blinking lights. But to scientists around the globe, it's groundbreaking research using peacock feathers and special fluorescent dye to emit laser light. I do remember it was very funny, yeah, because we were trying to think of different things that had structural color, and we were like, oh yeah, peacock feathers. Anthony Fiorito is a senior engineering physics major at Florida Polytechnic University. Through a process that is very similar to magic, it comes out in green light. He and his professor, Dr. Nathan Dawson, worked for months on this project, trying to find organic material to emit laser light. You try something, but you never know like that it's not going to work until it doesn't work. So yeah, it is kind of like you're gambling with your time. It's very fun. This setup with feathers from a peacock, of all things, did work. What came next was data collection and double and triple checking to make sure their scientific breakthrough wasn't a fluke. For us, it was... Gauri T. Raghavendran. Okay, Namaste. My name is Gauri, so I'm here going to present a paper on the Nipata Vai in Skanda Puranam narratives. Next. Okay, so let me start with the introduction. Nipatas occupy a distinctive and multi-layered position within the Sanskrit linguistic tradition. Although classified as indeclinables within grammar, their functional range extends far beyond mere formal categorization. Their contributions in Artha Vijnana, that is semantics, Vakya Vinyasa, syntactics, and Tatparyam vary significantly across textual genres. The second thing here you can see is, in poetic literature, for instance, you can find the Nipatas serve metrical and aesthetic functions, particularly in the sense of Pada Purana, thereby supporting the rhythmic and expressive structure of verse. And the third you can see here is that in the domain of Shabda Bodha, their importance becomes even more pronounced. So here, Mimamsa, Vyakarna, and Nyaya, everything deal with Nipatas in bringing out the meaning intended. So it's like Vakya Shastra and Pada Shastra analyze how linguistic units contribute to sentence meaning. Nyaya examines their inferential and epistemic implications. And the last one here you can find that Nipatas are used in the sense of bringing out or indicating the meaning. Avadhikaranam, Avashyatarthakatvam, Anvaya Vyavritti. You can also find Prasanga Nirdesha there. Next one. Nipatas in Paninian tradition. We understand Nipatas in Paninian tradition very well from the Mahabhashyam and Kashika. Patanjali repeatedly emphasizes the nature of Nipatas. They are avibhavakaha, lacking independent denotation. They don't mean anything directly, but they intend to give, they're very indicative in nature. So it's given by Patanjali in the sense Nipatanam Anarthakatvam Arthavat Sambandhakaranam Cha in Mahabhashya 1.4.56, and you can find Vyaparayanti Dyotayanti Ito in Mahabhashya 1.4.58, and Prayogo hi Artham Dyotayati in Mahabhashyam 5.3.1. It underscores their meaning, that is, they arises only through their role in discourse. So in this sense, you can also find Kashika, which complements this view through a dispersed but consistent discussion of Nipatas. It occurs that Nipatas lack Swartha, na tebhyo Swarthaha vihitaha, and explains why through its discourse semantic force, often comparing it with he or eva and noting its prominence in Vedic constructions such as Tadvai. So, next please. Okay, coming to why in Paninian tradition. So
the indeclinable Y represents one of the most functionally salient nipatas within the Paninian tradition, operating primarily as an assertive, emphatic discourse marker. It is a Laukika nipata. Patanjali's functional taxonomy has its like Vakyanvaya, Arthasmriti, Prayojaka and Kala Vyavahara. So Y comes under Arthasmriti nipata. And you can find it highlights the contextual role by classifying nipatas according to their contribution to the meaning rather than the form. Within this framework, Y is placed under the, so Arthasmriti nipatas. It means like recognition, recalling and defining it correctly. One more. Here you can find in 3 aspects. So the meaning, Y is taken from, it is under the Arthasmriti nipata. And it means abhidhana, uddhara, nishchaya, and dhritikarana. So it is just emphasis, and with avadharanartha in the sense of Mimamsa, you can find that. Mimamsa interprets it as avadharana. Like avadharanartha, you use Y in Mimamsa. It is used for artha vichara. While Vyakarana explains, Mimamsa interprets Y primarily as expressing the avadharana or assertion, while Vyakarana explains its behavior through usage-based nuances in the artha vichara. So it is understood in the sense of abhidhana, uddhara. Abhidhana means emphasis. All the 3 never means the same, but you have to know where the has-split difference is. Abhidhana means emphasis, uddhara means assertion, and dhritikarana is a conformity tone here. Next, please. So my paper or study is based on these corpus. So I have chosen it from Kedara Khanda in Maheshwara Khanda. These are the chapters which I have chosen. I can find Y in many shlokas. Say for example 3 verses in Shiva Bhakti Mahatmya, 2 in Samudra Manthanakya, Lakshmi Pradurbhava Varnanam, and so it goes on. Devanam Amrita Prashanam Varnanam, you have 2, and Bhavani Utpatti Varnanam, you have 3 verses. Parvati Tapascharya, you have 3 verses, and so on. I have selected a collection of 30 verses here, and so my study is based on only these. There are more, but I could confine myself only to these 30 due to time constraints. So if we look into Skanda Purana even more, you can find the usage of Y in even more variety of dimensions. Maybe the examples would be more, but the artha would be confined only to 3 meanings. Yes, sir. Because Y is restricted to one particular, and 3 angle length namakku artham kedikkum, emphasis, assertion and conformity tone. Of course, yes, but artham namakku ஒரு ஸ்லோகத்துல பார்த்து அந்த Y ஏன் அங்க பிரயோஜனம் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றத பாக்கும்போது நமக்கு வந்து இன்னும் why எஸ் சார் அந்த क्वेश्चन பின்னாடி வருது ஸ்லைட்ல. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ I've categorized it here. I don't know how it's changed here. So Abhidhana abhindra category la all these shlokas come, and Uddhara I have all these shlokas, and Nishchaya you have this set of shlokas, and the last one I have included it for Samvadatmaka because more in Y is used in more of classical literature. You can find when it comes to dialogic Samvadam abhindra varumbodhu you find more of Y usage there. So Skanda Purana is not less for didactic or dialogic அப்படின்றதுக்கு Skanda Puranam எந்த விதத்துலையும் கம்மி இல்லை. ஸோ அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட்லேயும் நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ ஐ ஹவ் இன்க்ளூடட் that also, a few shlokas in it also. And next please. So Abhidhana, I've just chosen one for example. Please bear with me, there are many, but due to time constraints I'm just keeping it short. Abhidhana அப்படின்ற அர்த்தத்தில் this shloka, இந்த ஸ்லோகத்தில் வந்து சிவஸ்ய புத்திரேனச்ச தீமதா யதா வத்யோ தைத்தியஸ்தாரகோ வை மகாத்மா அப்படின்னு இருக்குது. ஸோ அந்த வை வாட் டஸ் இட் சே அப்படின்னு பார்த்தா இட் இல்லஸ்ட்ரேட்ஸ் எம்ஃபட்டிக் அண்ட் கன்க்ளூசிவ் ஃபோர்ஸ். ஏன் it is like an answer for a question, how is it possible? Taraka asura and Taraka vadathukku what is the solution அப்படின்ற போது you can find only Shivasya putrena with
these things, cha dhimata yada vadhyo, so all these things become the adjective for Shivasya Putrena, the one who says only he is fit to do the vadha of Taraka. அப்படின்றத அந்த அங்கே எம்ஃபசைஸ் பண்ணுறதுக்கு அங்கே வந்து you have to use why there. So I'll just நான் படிச்சிடுறேன். So it is even more understandable here. It illustrates the emphatic and conclusive force conveyed by the Nipata why. By marking the proposition with this level of certainty, why guides the reader or listener towards a grammatically encoded conclusion regarding the narrative's central crisis. So the solution of Daitya Vigna here through the inevitable destruction of Taraka. Within the broader Vakyartha, the presence of why therefore, it reinforces the inevitability avasyam bhavita of the event and integrates the narrative assertion with the traditional semantic force attributed to the Nipatas in the Paninian system. So next slide please. So another example, or Uddhara abindra arthathila I've chosen one shloka. Here you can find menaya sakhibihi sakam tathaiva cha purodhasa. So here kadasila why abindradhu irukku. So why here, what it means is here, see, if you see it simply, you can find it as a ritualistic assertion also. Here why அப்படின்றது என்ன, கண்டிப்பாக இருந்து ஆகணும் அப்படின்றது, மேனையா சஹா, she has to be there அப்படின்றது இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறதுக்காக தான் இங்கே இருக்குது. ஸோ within the ritualistic context of vivaha karya, the semantic here, the why and the value வந்து it becomes particularly salient. The verse describes the madhuparka associated rites performed along with mena. It operates as a discursive intensifier marking the action as one that is necessarily and prescriptively performed in this manner. So thus why does not simply assert the ritual that took place, but signals that such performance like sahavasa, joint ritual participation of the spouses. So other Vedic norms, Vedic and Grihya norms வந்து அது why அப்படின்றது இதில் சொல்கிறது. So there is one more example for under this topic, but Same meaning can be given to the word cha also. cha அப்படின்றது அடிஷன் அப்படின்ற அர்த்தத்தில் தானே சார் வரும், எம்ஃபசிஸ் அப்படின்றது வராது இல்லையா சார்? நீங்கள் சொன்னது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் அதை பண்ணியாகணும். பட் வாட் யூ சே இஸ் நாட் ராங். ஐ டோன்ட் சே இட்ஸ் ராங். இல்லை, அந்த வை அப்படின்றது வந்து மேனையா, அந்த மேனையா அப்படின்றது அங்கே இருந்தாகணும் அப்படின்றது தான் இருக்குது. ஐ மீன் லைக் it emphasizes the presence of the spouse there. cha அப்படின்றது and அப்படின்ற அர்த்தத்தில் வந்தால் and the spouse இருக்கலாம் அப்படின்ற அர்த்தத்தில் வந்துடும். இருந்தே ஆகணும் அப்படின்றது வை தான் கொடுக்கும்னு எனக்கு தோணுது. மதுபர்காதிக்கம் ரிச்சுவல். ஓகே, சாரி, சரியா இது பண்ணல, சாரி. So that's my bad. Okay, sorry. So I'll just go with the next one. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இருக்குது, பட் ஐம் நாட் ஜஸ்ட் இது இன்னும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் அது சொன்னால். ஸோ ஓகே, ஸோ லெட் மீ டெல் தட் ஆல்சோ. நெக்ஸ்ட், எஸ். ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி நைஸ் அண்ட் ட்ரிக்கி ஸ்லோகா. இது வந்து பார்க்க போனால் இது ஸ்தோத்திரம் மாதிரி இருக்கும், ஆனால் நம்ம ஸ்தோத்திரத்தில் பார்த்தா எங்கேயுமே வை இருக்காது. ருத்ரம் நமக்கம் சமக்கம் எங்கே எடுத்தாலும் வை அப்படின்றது இருக்கவே இருக்காது. பட் இங்கே இருக்குது. ஏன் அப்படின்னா இங்கே வந்து யூ கேன் ஜஸ்ட் ஃபைண்ட் தட் வை ஃபங்க்ஷன்ஸ் அஸ் அன் எம்ஃபட்டிக்கல் மார்க்கர் அண்டர்ஸ்கோரிங் த எக்ஸ்க்ளூசிவிட்டி அண்ட் சர்டன்டி. கண்டிப்பாக I just read that for you. Although traditional liturgical texts such as Rudram, Namakam and Shankam characteristically avoid why in the formulaic praise, stuti and stotram, since the supplication, its occurrence here is not anomalous. இங்கே வந்து assertion அப்படின்ற இடத்துல இருக்குது. இங்கே சிவனை வந்து கண்டிப்பாக you have to praise. ஸோ சிவன் இருந்து தான் ஆகணும். ஸோ அதனால you use that why. இங்கே ஸ்துதியாக இருந்தால் கூட நம்ம ஸ்தோத்திரத்தில் வை சொல்ல, ஏன்னா அங்கே வந்து ஆஃபரிங் அப்படின்ற அர்த்தத்தில் சொல்கிறோம். அங்கே அசர்ஷன் சிவனை கண்டிப்பாக பண்ணியே ஆகணுன்ற மாதிரி ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்டடாக ஒரு ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக அங்கே பண்ணுறதில்ல, நாமளாக ஆஃபர் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து வை அதனால இருக்காது. ஸோ ஹியர் யூ ஹாவ் தட் because Shiva alone is the definite and unfailing refuge. அவர் ஒருத்தர் தான் இந்த என்ன சொல்கிறது தாரக வதம் அப்படின்றதுக்கான ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லான பர்சன். ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் ஹிம் தட் ஸ்கந்தா வில் கம் அண்ட் இட் வில் ஹேப்பன் தாரக வதம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ளீஸ். நிச்சய திருடீகரணா. ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒரு கன்ஃபார்மேட்டிவ் டோனில் சொல்கிறது.
So here we can find kintu vai bahunoktena shiva iti aksharadvayam. இந்த ரெண்டு அக்ஷரத்தை சொன்னாலே you will become rudraha natra samshayaha. Te rudraha bhavanti natra samshayaha. ஏன்னா நாத்திர சம்சயா இஸ் மோர் தென் இனஃப் ஃபார் டெல்லிங் தட் தெர் இஸ் நோ அதர் டவுட் கண்டிப்பாக ருத்ரா ஆவாங்க அப்படின்றது சிவா அப்படின்னு சொன்னால. ஆனால் வை அப்படின்றது ஏன் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா கண்டிப்பாக இட் இஸ் தட் ஒரு அசம்சயாத்மக நாத்திர சம்சயத்தை விட there is produces a double layered assertion there. நாத்திர சம்சயத்தை விட இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவாக டபுள் லேயர்டாக அங்கே வை அப்படின்னு போட்டால் அங்கே சம்சயமே இல்லை அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக இட்ஸ் லைக் மோட்சத்துக்கு ஒரு வழி சொல்கிற மாதிரி இந்த ஒரு ஸ்லோகா. ஸோ நீங்கள் சொல்கிற அர்த்தம் வரமாட்டாக்கா அங்கே தானே வை வரணும். உத்தரார்த்தத்தில் வை வந்தால் நீங்கள் சொல்கிற அர்த்தம் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். கிந்து வை பகுனோக்தேனாக்க அதிகமாக சொல்லுவானேங்கிறதுக்கு தான் நீங்கள் சொல்கிற அந்த செஷன். ஓகே பார்க்குறேன் நான் எனக்கு வாட் ஐ ஹவ் சீன் த்ரூ நான் சொன்னேன். மேபி இஃப் தேர் இஸ் எனி மோர் எல்லாம் கரெக்டு. ஆனால் அது என்னென்னா அந்த வை வேர் இஸ் இட் பிளேஸ்ட் கிந்து வை பகுனோக்தேன இல்லை இந்த பொசிஷன் ஆஃப் நோ நெசசிட்டி ஃபார் டாக்கிங் மச். இல்லை ஆக்சுவலி பொசிஷன் ஆஃப் வை இந்த வேர்சஸ் அப்படின்ற அந்த செக்ஷனுக்குள்ளே நான் போகலை. ஏன்னா அதை வச்சுட்டு பண்ணால் தான் நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு வேலிடிட்டி. ஏன்னா அது ரொம்ப ஸ்கேட்டடாக இருக்குது. பார்க்கலங்கிறது வாஸ்தவம். ஆனால் யூ ஹேவ் டு see where வை இஸ் பிளேஸ்ட். கிந்து வை பகுனோக்தேன நீங்கள் போன ஸ்லோகத்தில் சொன்னீங்க இல்லையா, வை நமஹான்னு சொல்கிற இடத்துல நீங்கள் சொன்னது கரெக்ட். ஓகே இல்லை ஏன்னா ஐ நோ பொசிஷன்ஸ். நீங்கள் அதே மாதிரி மேனாவுக்கு சொன்னபோது கூட வேணா நீங்கள் சொன்ன மீனிங் வேறு ஒரு இடத்துல இருக்குது, வை வேறு ஒரு இடத்துல. ஓ சரி மேபி அந்த பொசிஷன் அந்த ஆங்கிள் நான் ஆக்சுவலி ஏன்னா ரொம்ப ஸ்கேட்டடாக இருக்குது. இந்த இடத்துல கிந்து வை பகுனோக்தேனங்கிற இடத்துல வை பகுனோக்தேன செய்யணும். ஏன்னா அசேஷன் ஃபார் அக்ஷரத்வயம் இஸ் டெஃபினெட்லி கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ ஃபார் அர்த்தத்வயம். ஓகே ஸோ ஐ லுக் இன் டு சார். அதை பார்க்குறேன். தேங்க்யூ. ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் ஓகே ஸோ ப்ளீஸ் நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சம்வாதாத்மக. ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொல்லிடுறேன் இதுக்கு. விமர்சிய மனசா. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தில் என்னன்னு பார்த்தா இட் இஸ் அ டயலாக் பிட்வீன் பார்வதி அண்ட் ஒரு அசெட்டிக், அவ்வளோதான். சிவா இன் டிஸ்கைஸ். அவர் வந்து ஜஸ்ட் டெஸ்ட் பண்ணுறார் பார்வதியை. ஸோ அந்த டயலாகில் இது வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ வி ஃபைண்ட் ஹியர் இதில் வந்து நம்ம ரெண்டு வை பார்க்கலாம். திஸ் இஸ் அ வெரி ஸ்பெஷல் வேர்ஸ் ஹியர். ரெண்டு வை இருக்குது. அந்த வை அப்படின்றது இங்கே இட் அப்பியர்ஸ் ட்வைஸ் இன் திஸ் வேர்ஸ். இட் பர்ஃபார்ம்ஸ் அ மார்க்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் திருடீகரணா இன்டென்சிஃபைங் த அந்த இதில் ஏன் வரலைன்னா கண்டிப்பாக அதுலேயும் வரும். நான் முதல்ல உங்களுக்கு அந்த டேப்லர் போடும்போது ஒரே ஸ்லோகா திருடீகரணத்துலேயும் வரும் அண்ட் சம்வாதாத்மகத்துலேயும் வரணும் அப்படின்னு அந்த டேப்லர்லேயே கொடுத்துருந்தேன். ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் மென்ஷனிங் இட் ஹியர். You can find it in both the topics here. So அதனால் நான் இங்கே மறுபடியும் மென்ஷன் பண்ணுறேன் that it's like intensifying the certitude of Parvati's statements at two distinct levels. ஒன்று வந்து தஸ்யவை அப்படின்றதுல it underscores Parvati's unwavering realization of Shiva's absolute sovereignty. அந்த ஏஜயத்வா அப்படின்றத டோட்டலாக அக்செப்ட் பண்ணுறது தான் அங்கே வந்து அர்த்தம் தெரியுது. அண்ட் ஹென்ஸ் இங்கே Y functions as merely as an emphatic particle but as a theological marker signaling that her cognition of Shiva as Parabrahman admits no contingency. And the second one you find that second Y samsparshajena Y அப்படின்றது இருக்கு. So it reinforces the irrevocability of the consequence of what she wants. மூடா அப்படின்றது வந்து இங்கே பார்வதி வந்து சிவனை பார்த்து சொன்னாலும் விமர்சிய மனசா சர்வம் ஏஜயத்வம் ச தஸ்ய வை மா ஸ்பிருஷா த்வம் ச ரே மூட மம சம்ஸ்பர்ஷ ஜேனவை சம்ஸ்பர்ஷ ஜேனவை. ஆமாம் ஏஜயத்வம் இஸ் இன்வின்சிபிலிட்டி. இல்லை 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 சார் நான் செக் பண்ணி பார்த்தேன். எனக்கும் அந்த டவுட் வந்தது. ஏஜயத்வம் தான். ஏஜயத்வம்னா இன்வின்சிபிலிட்டி அப்படின்னு அர்த்தம் வருது. ஏஜயத்வம் இன்வின்சிபிலிட்டி. இல்லை சார் நான் அதை செக் பண்ணினேன்.
இல்லை கரெக்டு இல்லை இல்லை ஓகே சார். நான் ஆக்சுவலி எனக்கு அந்த டவுட் எது சார்? துவம்ச ரே மூட அப்படின்றது இல்லை இல்லை ஸ்பிரிஷா தான் இருக்குது. நான் வந்து ஓ இல்லை மேபி டைப்போ எரராக இருக்கும் சார். மாஸ் பிரிஷான். ஸோ இங்கே டபுள் அர்த்தத்தில் இருக்குது. ஸோ 2 தடவை வருது. ஸோ யூ கேன் ஃபைண்ட் தட் டேக்கன் டுகெதர் இட் இஸ் அ டபுள் கன்ஃபர்மேஷன். ஏன்னா வெளியில் எக்ஸ்டர்னலாக பார்க்கும்போது எதிர்க்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆக்சுவலி அது திருடமாக இன்னும் பார்வதி வந்து அதை உறுதிப்படுத்துகிற மாதிரி தான் அது இருக்குது. ஸோ ஐ திங்க் இட் இஸ் ஒரு சம்வாதாத்மகா ஆல்சோ கன்ஃபார்மிட்டி டோன். ஸோ சம்வாதாத்மகத்தில் இது வந்து இந்த ஸ்லோகா வந்து கொஞ்சம் ஸ்பெஷல். ஏன்னா இதில் 2 தடவை வருது. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் கோ ஆன் டு நெக்ஸ்ட் ஒன். வை ஸோ ஒரு கொஷின் வரும். why I chose this why அப்படின்ற நிப்பாத்தா நான் ஏன் சூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா I found it in நிறைய occurrences இருக்குது. ஸோ I found that there is something special in it. And அதுக்கு கொஷின் கேட்க போனால் I can ask why. என்ன கொஷின் கேட்குறத விட வியாசரை கேட்டால் I think so it is more correct. ஸோ அதனால் I thought I'll ask him. So why does Vyasa employ the nipata why to express assertion in the Puranas when several other emphatic ஏன்னா ஏவ இருக்குது, ஹீ இருக்குது, you have many other which says emphasis அப்படின்ற ஒரு நிப்பாத்தத்தை சொல்கிறது மீன் அந்த அர்த்தம் நிப்பாத்தம் காட்டுறதுக்கு நிறைய இருக்குது. ஆனால் why அப்படின்றது ஏன் நிறைய யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ the choice here can be understood through both textual and functional considerations. The Puranas are traditionally viewed as conveying the essence of Vedas as a narrative and devotional mode. Since Y is a Nitya Avyaya and is prominently attested across Vedic usage, its presence in Puranic discourse sustains a subtle continuity with the Vedic idiom while adapting it to the narrative expression. ஓகே சார். ஓகே ஸோ அதெல்லாம் நமக்கு தெரியுது. மேபி ஹீ சோஸ் இட் வை. ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் வையில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஸ்லோகத்தில் வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் வையோடைய ஆப்சன்ஸில் எல்லாமே வேக ஆகிடும். அந்த அசர்ஷன் அப்படின்றது இருக்காது. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் மேக்கிங் இட் ஷார்ட்ஸ். அதனால 2 சென்டென்ஸில் நான் முடிச்சிருக்கேன். இல்லை இல்லை ரிஷோ மேபி நான் ரெஃபர் பண்ண டெக்ஸ்டில் இருக்கான்னு தெரியல சார். நான் எடுத்த டெக்ஸ்டில் ஓகே சார். சாரி ஐ ஜஸ்ட் கரெக்ட் இட் சார். இல்லை இருக்குது. வை ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் வையில் என்ன ஆகும், அவர் வை எதுக்கு சூஸ் பண்ணார் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சு போகுது. அதான் நம்ம வை ஏன் சூஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணுன்னா அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன, அது இல்லாமல் இருந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் பின்னாடி கேட்குறோம். ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது. அதோடைய ஆப்சன்ஸில் என்ன ஆகும் அப்படின்றது இங்கே அது நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ சிம்பிளாக சொல்ல போனால் 2 லைனில் சொல்ல போகிறேன். வையோடைய ஆப்சன்ஸில் இங்கே வந்து எல்லாமே கொஞ்சம் வேகாக இருக்கும். ஸோ அந்த அசர்ஷன் அப்படின்றது அதில் இருக்காது. ஸோ தட் இஸ் வை மேபி ஹீ ஷோஸ் இட். ஸோ ஐ வில் கன்க்ளூட் ஹியர். ப்ளீஸ் கன்க்ளூஷன். நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ளீஸ். ஸோ conclusion here you can find is nipata plays a very crucial role. Though directly அதுக்கு மீனிங் இல்லைனா கூட இட் இண்டிகேட்ஸ் த மீனிங். அதோடைய இண்டிகேஷன் அப்படின்றது இன்டர்பிரிட்டேஷனுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சான்ஸ்கிரிட்டில் இன் டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ். ஸோ ஐ திங்க் ஸோ தட் இஸ் வை இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு ஸ்டடி. இந்த அர்த்தத்துலையும் நம்ம வந்து புராணம் வந்து எல்லாருமே புராண தியாலஜி மெட்டாஃபிசிக்ஸ் அந்த மாதிரி படித்தாலும் தட் இஸ் மோர் இன் ஃபார் ஸ்டடி. பட் ஐ திங்க் இந்த மாதிரி ஒரு கிராமட்டிக்கல் வியூவிலேருந்து புராணம் படித்தா we can know more about even in detail அப்படின்றது நான் நினைக்கிறேன். So that's all. Thank you. Next slide. Actually it's a very good paper. So you mean to say why whenever it is used it has only these 3 meanings and பாத பூரணார்த்தம் இருக்க வாய்ப்பே இல்லை அப்படிங்கிறது. இல்லை அது வந்து வைக்கு இல்லை சார். அது வந்து நிப்பாத்தத்துக்கு சொன்னேன். இல்லைம்மா நான் கேட்குறேன். இப்போ கடைசியாக ஒரு வை இருக்குது.
அப்படின்னா அது பாத புராணத்துக்காக பண்ணியிருக்க வாய்ப்பே இல்லை. எஸ்பெஷலி poets like வால்மீகி and வியாசா, there should be some meaning அப்படின்னு அது வந்து poetic சொன்னேன். poetic இல்லை, அதான் my question is, it is not a question just to know. So according to you, Valmiki, Vyasa and such great poets, if they have used why, it should be only having some specific meaning and பாத புராணத்துக்காக மாத்திரம் இருக்க வாய்ப்பு இல்லைன்னு உன்னுடைய கன்க்ளூஷன். So emphasis and assertion in the uddhara abhidhana and இந்த மீனிங்க்கெல்லாம் மேலே பாத புராணத்துக்காக இருக்கலாமா இருக்கக்கூடாதுன்னு அந்த ஆங்கிள் நான் பார்க்கல சார். இது வந்து ஜென்ரலாக இருக்குது, நம்ம கிளாசிக்கல் லிட்ரேச்சர் எடுக்கும்போது இருக்குது. ஆனால் புராணா அப்படின்னு வரும்போது நான் இது மட்டும்தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் சார். சார் அவர் தான் எழுதியிருக்காரு சார், அவர் தான் சார் சொல்கிறது அழகான பாயிண்ட் சார். அதாவது அவர் வால்மீகி வியாசர் எதுக்கு எழுதியிருக்காரு தெரியாது. யூ ஹேவ் சீன் இட் இன் தட் பர்ஸ்பெக்டிவ். ஸோ இந்த அர்த்தம் அங்கே எப்படி வருதுன்னு நீ சொல்கிறேன்னு ஒன்று தான் கேட்க முடியும்னு சொல்கிறேன். சார் சாரி, ஏதாவது தப்பு சொல்லியிருந்தா நான் ஜஸ்ட் இல்லை. ஓகே சார், ஏன்னா அது எழுதினவர் அவர் இதெல்லாம் வந்து அதாவது நம்ம அர்த்தத்தை அதில் ஆரோபிச்சு சொல்கிறோம், இதுதான் அர்த்தம்னு சொல்ல முடியாது. தேங்க்யூ சார். டாக்டர் கேவி சூரிய பிரகாஷ். नमस्ते। मम विषयः अस्ति कुमारसम्भवकाव्ये स्कन्दपुराणस्य प्रभावः इति। अस्मिन् शोधपत्रे कालिदासस्य कुमारसम्भवकाव्ये विद्यमानः स्कन्दपुराणप्रणीतं व्याख्यानम् अत्र उच्यते। भारतीयकाव्यपरम्परायां महाकवि कालिदासः सर्वोत्कृष्टः काव्यरत्नमणिः इति प्रसिद्धः अस्ति। तस्य रचितं कुमारसम्भवम् इति काव्यं वयं जानीमः। न केवलं तत्र काव्यसौन्दर्यं प्रतिपादितमस्ति, अपि तु तत्र अन्तर्हितं दैवीत्वं, धर्मसङ्गीतं, पुराणधारितं च भाषाविस्तारं च प्रतिपादितम्। एतस्मिन् काव्ये अत्र एकं स्कन्दपुराणेपि जन्मकथाः प्रधानविषयतः अस्ति, यः स्कन्दपुराणे अपि विस्तृतरूपेण वर्ण्यते। अत्र कुमारसम्भवकाव्ये स्कन्दपुराणस्य प्रभावः कथम् अत्र केन्द्रबिन्दुरूपेण वर्तते इति मया प्रस्तूयते। कुमारसम्भवः 18 सर्गात्मकः काव्यमस्ति। तत्र पार्वत्याः तपस्याः कृतम् इति विषयमस्ति। शिवस्य प्रसन्नता आसीत्। तारकासुरवधाय स्कन्दस्य उत्पत्तिपर्यन्तं घटना निरूपिता वर्तते। यद्यपि काव्ये कालिदासः प्रयुज्य काव्यसौन्दर्यं प्रतिपादितमस्ति, तथापि पुराणाधिष्ठितं मूलं तस्य स्पष्टतया दृश्यते। भारतीयसाहित्ये कालिदासः कविकुलु इति व्याख्याता सुप्रसिद्धा वर्तते। सः रघुवंशं, मेघदूतम्, अभिज्ञानशाकुन्तलं, विक्रमोर्वशीयं, कुमारसम्भवम् इत्यादिकं ग्रन्थैः काव्यसंसारे अद्वितीयं स्थानं प्राप्तं। कालिदासस्य काव्ये शृङ्गारं, भक्ति, प्रकृतिसौन्दर्यं, तत्त्वज्ञानम् इत्यादि भावाः मिश्रिताः दृश्यन्ते। तस्य कुमारसम्भवे तु दैवीशृङ्गारम् अदृश्यरूपेण काव्यं च प्रसिद्धं। तत्र कुमारसम्भवकाव्ये स्कन्दस्य अर्थात् कार्तिकेयस्य आविर्भावः प्रतिपाद्यते। कथायाः संक्षेपरूपेण एवं वर्तते। हिमालयस्य दुहिता पार्वती शिवं पतिरूपेण वर्ण्यते। शिवः तस्याः तपसा प्रसन्नः भवति इति तयोः विवाहः सम्पन्नः। तयोः युगपत् कुमारः स्कन्दः इति उत्पद्यते। सः तयोः योगात् दोषमुक्तवान् तयोः योगात् कुमारः ब्राकेट् मध्ये स्कन्दः इति नाम्ना उत्पद्यते।
सः तारकासुरं नित्यं देवानां त्रयाणां करोति इत्युक्ते सामान्यतया वयं जानीमः ब्रह्म तारकासुरः कथम् उत्पन्ति इति वयं सर्वेपि कथायाः सारांशं वयं जानीमः तदर्थम् अहं विस्तृतरूपेण तत्र न गच्छन् अस्मि अत्र मम उद्देशमस्ति कुमारसम्भवेषु कथम् अत्र प्रतिपादितमस्ति इति विषये कुमारसम्भवकाव्ये कालिदासेन महाकाव्येषु एकं प्रमुखं काव्यं वर्तते तत्र सम्पूर्णम् 18 सर्गाः वर्तन्ते तत्र हिमालयपार्वत्योः वर्णनं पार्वत्याः शिवे अनुरागः पार्वत्याः तपाचार्यविषये उक्तमस्ति अनन्तरं कामानां विषये देवानां विषये उक्तमस्ति पञ्चमः पार्वत्याः पुनस्तपनम् इति विषये वर्तते शिवपार्वत्योः संवादः वर्तते अनन्तरं विवाहः वर्णनम् इत्यादिकं तत्र आसीत् अष्टमसर्गे स्कन्दस्य आविर्भावः पर्यन्तं प्रसन्नः आसीत् शेषः नवमसर्गात् 18 सर्गात् पर्यन्तं तारकासुरविषये निर्दिष्टः तत्र आधुनिककाव्यविद्वांसः मन्यन्ते यत् कालिदासविरचित न किन्तु परवर्ती कविभिः पूर्वरूपेण रचिताः इति एवमेव कालिदासस्य शृङ्गारशैली कथं वर्तते इति कालिदासः एतस्मिन् काव्ये लौकिकशृङ्गारं न अपि तु दैवीशृङ्गारं च प्राप्तवान् शिवपार्वत्योः प्रेम्णा न केवलं कामभावा प्रेरिता किन्तु तद्दृष्ट्या शिवशक्त्या इति प्रीतिकेन निरूपणं तस्मिन् एव प्रेमे योगः तपः भक्तिः संलग्नः अतः एव काव्यं शृङ्गारद्वारा आध्यात्मबोधं च इति कथ्यते प्रकृतिचित्रं कथं भवति इति कालिदासः विशेषतया तस्य प्रकृतिसौन्दर्यवर्णनम् अस्ति पार्वत्याः तपस्यां कालिदासः पर्वतः गङ्गा वृक्ष पक्षी ऋतु पुष्प चन्द्रः सूर्यादित्यादीनां माध्यमेन आध्यात्मिक वर्णनं उदाहरणं च दीयते तपोवनं शान्तिमिव आत्मभावं तपोस्वामिनो भावनया विशुद्धम् इति एतस्मिन् एव वर्णे प्रकृतेः रूपितमस्ति कुमारसम्भवकाव्ये कालिदासेन न केवलं यथा कथां न सारां न प्रदत्ता अपि तु तत्र अनेक तत्त्वसन्देशानपि अन्तर्भावितः तपः बालः भक्तेः महत्त्वं शिवशक्त्याः विश्वस्य कारणं पुरुषप्रकृतयोः संयोगः सृष्टेः प्रभावः एतानि सर्वाणि उपनिषत्सु प्रतिपादितानि तत्त्वानि च काव्यात्मरूपेण व्यक्तानि कालिदासः भाषा सुन्दर माधुर्ययुक्ता परन्तु गम्भीरा अत्र उपमा रूपकम् अनुप्रासः यमकम् इत्यादि अलङ्काराः सुशोभनतया प्रयुक्ता शृङ्गाररसः प्रमुखः किन्तु तत्र भक्तिशान्तिवीररसात्मकं सङ्गमः दृश्यते अतः एव काव्यं सर्वोत्मुखं साहित्यं रत्नम् इति उच्यते एतत् काव्यं भारतीयसाहित्य दैवीशृङ्गार आदर्शरूपेण प्रतिपादितं शेषभारतीयकाव्येषु विशेषतः भवभूतिः मालवती माधवे जयदेवस्य गोविन्द गीतगोविन्दः श्रीहर्षः नैषधीयचरितम् इति तस्याः प्रभावः स्पष्टं कुमारसम्भवं केवलं स्कन्दस्य जन्मकथा न अपि तु तस्य तपः भक्ति प्रेम तत्त्वज्ञानं तथा प्रकृतिसौन्दर्यम् एतेषां समन्वयात्मकं काव्यं रूपम् एषः ग्रन्थः साहित्ये दर्शनशास्त्रे तथा च भारतीयसंस्कृते च एकम् अमूल्यं रत्नम् एवं स्कन्दरूपेण स्कन्दस्य रूपे स्कन्दपुराणेपि महापुराणेषु एकं विष्णुपुराणादिः सह प्रतिपादितम् अस्य रचिताः महर्षिः वेदव्यासः इति परम्परया स्वीकृते अस्य पुराणस्य मुख्यविषयः स्कन्दर आविर्भावः देनसेवा विवाहः तारकासुर वधाः एतस्मिन् एव स्कन्दपुराणात् 18 पुराणेषु एकं प्रमुखं धार्यते 18 पुराणानि व्यासेन कथिताः च तेषु पुराणेषु सर्वेषां पुनः वदामि चन्दनं
अष्टादश पुराणानि व्यासेन कथितानि च तेषु स्कन्दपुराणं सर्वेषां शिरसि स्थितम् अनेन श्लोकेन स्कन्दपुराणस्य महत्त्वं स्पष्टं भवति व्यासः महर्षि अस्य कर्ता इति पुराणपरम्परया स्वीकरोति एतद् ग्रन्थं शिवमहात्म्यं प्राधान्यं परन्तु विष्णोः भक्तेः शक्तित्व ऐक्यं दर्शनम् अपि तु दृश्यते ग्रन्थ आहत्य स्कन्दपुराणे 48,000 श्लोकाः वर्तन्ते तत्र महेश्वरखण्डः कैलासखण्डः काशीखण्डः वैष्णखण्डः रेखाखण्डः नागाखण्डः प्रभासरखण्डः स्कन्दः इत्यादि अस्मिन् पुराणे न केवलं देवकथाः सृष्टिक्रमः तीर्थमाहात्म्यं धर्माचरणवर्णनं भक्तितत्त्वं तपस्याः महत्त्वं श्रीशक्तेः गौरवम् एतानपि विविध विषयान् सन्ति विशेषतः महेश्वरखण्डे पार्वत्याः तपवर्णनं शिवस्य प्रसन्ना तथा स्कन्दस्य आविर्भावः विस्तृतरूपेण निरूपिताः एषा एव न कथा कालिदासेन कुमारसम्भवकाव्ये सौन्दर्यरूपेण प्रतिपादिता अत्र स्कन्द इतिहासदृष्ट्या अपि स्कन्दपुराणे अत्यन्तं मूलं काशी प्रयागः अन्तर्वती नेपाली कर्णाटकप्रदेशीनां तीर्थानां वर्णनमपि अत्र लभ्यते अतः एव एषः केवलं धार्मिकः न अपि तु भौगोलिक सांस्कृतिक सामाजिकदृष्ट्या अपि प्रमाणं भूतः स्कन्दपुराणस्य भाषाशैली संस्कृतस्य पुराणशैली माध्यमेन अत्यन्तं सरलपर्युक्तं भवति अत्र अलङ्कार शून्यता न दृश्यते किन्तु रसभक्तिः अल्पा एषः ग्रन्थः शिवभक्तिपरः असूना काव्यरूपेण नव्यव्याख्यायोगः एवमेव कालिदासः तस्मात् पुराणात् कथासारांशं गृह्यं काव्यतत्त्वं दत्तवान् स्कन्दपुराणे पार्वती तेन तपसा शिवेन प्रसादयति ततः शिवः तया सह विवाहं करोति स्म तयोः संभोगात् स्कन्दः आविर्भावः भवति तयोः संभोगात् स्कन्दस्य आविर्भावः स्कन्दस्य आविर्भावः भवति अत्र उक्तमस्ति मया न पठितं यथा तारकासुरः उत्पन्नः भवति तस्मिन् समये अत्र विशिष्यरूपेण तारकासुरनाम असुर अमरत्वं मिलित्वा देवानां भयङ्करं भवति द्वितीयं देवाः ब्राह्मणानां प्रार्थ्यन्ते ब्राह्मणानां वदति शिवः पुत्रः अस्य वदनं करिष्यति पार्वती हिमालयस्य दुहिता एव शिव पार्वतीरूपेण वर्णयति तया दीर्घं तपः कृतः तस्याः भक्त्याः शिवप्रसन्नः भवति विवाहः सम्पन्नः मम उद्देशं केवलं कुमारसम्भवे अतः एतद्विषये वदामि अत्र हिमालयस्य दुहिता पार्वत्याः शिवे अनुरागः पार्वत्याः तपवर्णनं कामदेवस्य दहनं पार्वत्याः पुनस्तपः शिवस्य प्रसन्नता तयोः विवाहं स्कन्दपुराणे निर्दिष्टं क्रमेण वर्तते एवं स्कन्दपुराणे शिवपार्वत्योः विवाहः देवकर्मरूपेण निर्दिष्टः कालिदासः तत्र दैवीशृङ्गारस्य उत्कर्षं दत्तवान् अस्य माध्यमेन दैवीप्रेम्णा आदर्शं स्थापयति एवमेव अत्र तुलनात्मकं कथं भवति इत्युक्ते प्रथमं स्वरूपं भवति स्कन्दपुराणे धार्मिकपुराणं कुमारसम्भवकाव्ये दैवीशृङ्गारमहाकाव्यमिति द्वितीयं पार्वत्याः तपः स्कन्दपुराणे कर्मप्रधानं कुमारसम्भवे भक्तिसौन्दर्यप्रधानं विवाहवर्णनं पक्षमस्ति तस्य स्कन्दपुराणे विदितपरम्परा कुमारसम्भवे भावात्मकतारूपेण चतुर्थं स्कन्दस्य आविर्भावः अत्र पुराणे
लौकिक दैवकी अनन्तरं कुमारसम्भवकाव्ये कथं वक्तव्यम् आध्यात्मिकदैवी दैवकी इति अनन्तरं पञ्चमः अस्ति तत्त्वदृष्टि तत्र पुराणे कर्मधर्मप्रधानं कर्मधर्मप्रधानं कुमारसम्भवकाव्ये योगभक्तिप्रधानम् इति रूपेण एवं कुमारसम्भवकाव्ये वर्णितं कथासूत्रं स्कन्दपुराणे निहितं तथापि कालिदासः पुराणकथायाः साहित्यभावात्मकः तत्त्वप्रधानरूपेण कृतवान् एतत् मम विषयमस्ति एतावत्पर्यन्तं मह्यम् अवकाशं दत्तवन्तः मधुरपल्ली संस्कृतकलाशालायाः प्रांशुपालः अन्ये कोनर्स् श्याम सुन्दरः रामकृष्णः सर्वेषां कृते मम धन्यवादः समीचीनं तेषां वचनात् प्राक् तेषां बुद्धिः अतिवेगतया धावति अस्मात् कारणात् तेषां वाक्येषु तदा तदा विभक्तिवैपरीत्यं वर्तते किन्तु समीचीनं कृतं तत्र कालिदासेन कुमारसम्भवे या कथा प्रतिपादिता वर्तते तस्याः आधारभूतः विषयः अत्र स्कन्दपुराणे उपलभ्यते इति समीचीनं कृतं तदनन्तरं अत्र सत्रे पत्रचतुष्टयमासीत् तत्र विविधेषु विषयेषु तैः पत्राणि स्थापितानि प्रथमं कालगणनाम् अधिकृत्य सरस्वती महाभागा तत्र समीचीनतया कृतं यत् कालमित्यस्य क्वालिटी एंड क्वांटिटी वाइज सो एनीथिंग दैट इज कनेक्टेड टू वाट एवर दैट वी टॉक अबाउट இல்லை எதை பற்றி நாம் எதை பேசினாலுமே அதில் ஏதாவது ஒரு அளவுங்கிறது வருது அப்படிங்கிறத பற்றி அவர்கள் சொன்னார்கள். இன்ஃபேக்ட் பக்தி அப்படிங்கிறது பார்த்தா அது 9 வகைப்படுகிறது. எல்லாத்துலேயும் நம்மளுக்கு அந்த குவான்டிட்டி அல்லது குவாலிட்டி வைஸ் ஸோ அந்த இந்த லோகங்கள் எல்லாம் இவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறது. ஸோ இட் வாஸ் அ பேப்பர் விச் வாஸ் வெல் அட்டெம்ப்டட் அண்ட் ப்ரெசென்டட் டு தோ த சேம் பேப்பர் மே பி ப்ரெசென்டட் வேறு ஏதாவது ஒரு இடத்துல வேறு ஒரு செமினார் அப்படின்னா ஸ்கந்த புராணம்ங்கிறத எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வேறு ஒன்று போடலாம். ப்ராபப்ளி அதுலேருந்து 1 or 2 கொட்டேஷன்ஸ் 2-3 கொட்டேஷன்ஸ் எடுத்துகிட்டு ஏன்னா அந்த புராணங்களில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் சேம் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன். இப்போ காலகணனாலாம் அதெல்லாம் சேமாக தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது. இட் வாஸ் வெல் டன் பை சரஸ்வதி மேடம். அண்ட் த நெக்ஸ்ட் பேப்பர் வாஸ் ஃப்ரம் மிஸ் எம் ஏகலக்ஷ்மி ஸ்கந்த புராணே வைஜானிக்கி திருஷ்டிஹி. அவங்களுக்கு இது ஒர்க் பண்ணாமல் போயிடுத்தப்போ அவங்க பேசின பேப்பரில் நிறைய எந்த வித மாடர்ன் டே சயின்ஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் அதாவது கணிஜ சாஸ்திரத்திலேருந்து கூட ப்ராபப்ளி இந்த மைக் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஷி மைட் ஹவ் ரீச்ட் மெனி. ஒரு இன்றைக்கி மாடர்ன் டேயில் என்னென்ன விதமான சாஸ்திரங்கள் எடுத்துகிட்டு இருக்கோமோ மினரல்ஸ் ஆகட்டும் அல்லது அந்த அயன் முதலியதான ஓரை கொண்டு நாம் பண்ணக்கூடியதான பல வகைப்பட்டதான விஷயங்களினுடையதான ஒரு ஜெனிசிஸ் ஒரு ஆரம்ப புள்ளி ஸ்கந்த புராணத்தில் கிடைக்கப்படுகின்றது அப்படிங்கிறத ஷீ ப்ரெசன்டட். என்னுடைய பர்சனல் ஒரு ஒப்பீனியன், யாருமே இங்கே தவறாக நினைத்து கொள்ள வேண்டாம். இந்த மாதிரி ஒரு முக்கியமான விஷயங்களை நாம் பேசுகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பேப்பரில் சம்ஸ்கிருதத்தில் மாத்திரம்தான் பண்ணணும்னு யாரும் சொல்லியிருக்கல. ஸோ had it been attempted in Tamil or English, it could have reached many. Of course, அப்பையும் நீங்கள் கரெக்டாக மைக்கை யூஸ் பண்ணியிருந்தால். அண்ட் த தேர்ட் பேப்பர் அந்த வையை பற்றி பேசினது டாக்டர் கௌரி பேசினாங்க. she is a research scholar, I understand. Wherever there is some kind of a vyakarana touch, அது I always like.
It was a very good paper in the sense that she tried to attempt it in a different manner. காவியங்களில் மாத்திரம்தான் நாம் பாதபூரணத்திற்காக இந்த மாதிரி நிபாத்தங்களை எல்லாம் உபயோகப்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறது இல்லை. ஏன்னா பாதபூரணத்துக்காக உபயோகப்படுத்துகிறோங்கிறத காவியத்தில் சொன்னால் தான் அடிக்க வருவாள். நச்சும்பித்தம் தூ, அவங்க சார் எவ்வளவோ நாள் அதை சொல்லியிருக்கார். நச்சும்பித்தம் தூவில் இருக்கக்கூடிய தூவை நாம் எடுத்துட்டோன்னா அந்த ஸ்லோகமே ஒன்றும் இல்லாமல் போயிடும். அது பாதபூரணத்திற்காக இல்லை, ஜஸ்ட் பிகாஸ் இட் இஸ் பிளேஸ்ட் அட் த எண்ட். ஆனால் சில நேரங்களில் ஒரு வியாக்கியாத்தாக்கள்லாம் இருக்க மாதிரி நாமளும் கொஞ்சம் ஆக்ரகமாக இருந்துட்டு இந்த அர்த்தத்தில் தான் அவர் யூஸ் பண்ணியிருப்பார் அப்படிங்கிறது. இட் இஸ் அவர் வியாக்கியாத்தாக்கள் எல்லாம் பண்ணுற பாருங்க. கவிதா ரச சாத்துரியம் வியாக்கியாத்தாவேத்தி நோ கவிஹி அப்படின்னா அது பல நேரங்களில் ஆக்ரகத்தினால சொல்லக்கூடியது. இந்த அர்த்தத்தில் தான் காளிதாசன் சொல்லி இருக்கான்னு சொல்கிறது எப்படி, இந்த அர்த்தத்தில் தான் காளிதாசன் சொல்லி இருந்திருப்பாருங்கிறது எப்படி. அப்போ அந்த பேப்பரில் வைக்கு ஜென்ரலாக என்னென்ன அர்த்தங்கள் உண்டு, வாட் ஆர் த மீனிங்ஸ் இன் விச் வை இஸ் ஜென்ரலி யூஸ்ட் ஆஸ் பர் வையாக்கரண கிரந்தாஸ் அப்படிங்கிறது. அண்ட் ஹவு கேன் தே பி ஆஸ்கிரைப்ட் ஹியர். ஐ ஆல்வேஸ் யூஸ் த வேர்ட் ஆஸ்கிரைப் டு திஸ் பேப்பர் பிகாஸ் இட் இஸ் அ மீனிங் தட் யூ ஹேவ் கிவன் இட். அதனால் யூ ஹேவ் டு பி ஆஸ்க்ட். அதனால தான் உங்களை கேட்குறது. இது ஏன் அவர் வையை யூஸ் பண்ணார், இந்த கொஸ்டன் இஸ் ஏன் அவர் தூவை யூஸ் பண்ணாமல் வையை யூஸ் பண்ணாருங்கிறது இல்லை. வைக்கு நீங்கள் கொடுத்துருக்கக்கூடிய 3 அர்த்தங்களில் இந்த அர்த்தம் தான் இந்த இடத்துலன்னு ஏன் சொல்கிறீங்கங்கிறது. தட்ஸ் த கொஸ்டின் தட் இஸ் புட் டு யூ அண்ட் நாட் வை இஸ் யூஸ்ட் அண்ட் நாட் அதர் நிபாத்தாஸ். தட் வாஸ் நாட் த கொஸ்டின். பட் she was so very confident and she presented it very well. And these kind of papers when we see என்ன காரணத்தினால இதை யூஸ் பண்ணி இருந்திருப்பார் அப்படிங்கிறது, இட் இஸ் ஆல் அவர் ஓன், வி ஆஸ்கிரைப் தோஸ் மீனிங்ஸ். ஆரோபித்த அர்த்தம் தான் அதெல்லாம் இல்லையா, அந்த மாதிரி தான். பட் இட் வாஸ் அ வெல் அட்டெம்ப்டட் பேப்பர். என்னுடைய பிஹெச்டி தீசிஸும் கிட்டத்தட்ட இது சம்மந்தப்பட்டது தாங்கிற காரணத்தினால ஐ வெரி மச் என்ஜாய்ட் தட் அண்ட் இட் வாஸ் வெல் ப்ரெசென்டட் டூ. And the last paper was from Dr. K.V. Surya Prakash. It was on Kumara Sambhava Kavya Skanda Puranasya Prabhavaha. We all know that the effect of Skanda Purana on Kumara Sambhava is immense. And our இதிலேயே கூட எங்கெங்கே இதுதான் இதனுடைய தாத்பரியம் அப்படிங்கிறத கன்க்ளூஷனில் சொல்லும் பொழுது இங்கே இருக்கக்கூடியதான விஷயங்கள் எல்லாம் when it is coming in the hands of a great poet, how is it treated அப்படிங்கிறத ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் த சேம் திங் in the hands of Kalidasa, how he has given it a beautiful touch for us to enjoy அப்படிங்கிறது. அதில் ஒரு பாயிண்ட் அவர் சொன்னதுலேருந்து we have அஸ்மாபீர் அவகதம் யத் காளிதாசஸ்ய சமக்ரோபி கிருதிஹி சப்ததசாத்மிகா ग्रन्थः कृतिः सा इति. 17 ग्रन्थात्मिका कुमारसम्भवग्रन्थशैली इति. तत्र यद्यपि विवादः वर्तते किन्तु तैः उदाहरणानि न पृष्ठभागतः कृतानि, पूर्वभागतः एव स्थापितानि इत्येवं यत् तत्र प्रस्तुतं वर्तते तत् समीचीनम् आसीदिति पत्रचतुष्टयम् अत्र सत्रे आसीत्. अत्र अवकाशं दत्तवद्भ्यः सर्वेभ्यः, विशेषतया एतत् श्रुतवद्भ्यः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः திருப்பி ஒன்ஸ் அகைன் ஐ சே இதெல்லாம் ஒரு புரோத்சாகனத்துக்கு தான். நீங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் அங்கே இருந்தால் கிளாஸில் அட்டன் பண்ணிட்டு இருப்பீங்களா இருக்கும் டெய்லி இருக்க மாதிரி. பட் இப்போது இந்த பேப்பரை பார்த்துட்டு நாம் இந்த மாதிரி வேறு என்ன, வாட் ஆர் த சயின்டிஃபிக் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஹியர் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு பேப்பரை அந்த பேப்பரை பார்த்து யூ கேன் கெட் இன்ஸ்பயர்ட். அல்லது ஒரே ஒரு ச வை தூஹி அப்படிங்கிறது சாதாரணமாக காவியத்தில் பாதபூரணம்னு சொன்னால் அதுக்கு நாம் இந்த மாதிரி அர்த்தங்களை எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது. இன்னும் மேடம் பேசின பேப்பரில் நம்ம வைதிக கால கணனம் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசியிருந்தாலே ஒரு 20-25 மினிட்ஸ்க்கு போயிருக்கும். அது அவ்வளோ விஷயங்கள் அதில் இருக்குது ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் ஹியர். ஐ சே திஸ். ஸோ திஸ் வாஸ் இந்த சத்திரம். I am so very happy to be associated with this, and I am again thankful to the authorities of this college, Dr. Aruna Sundaram, and especially my old students Ramakrishnan and Shyam Sundara. I am so very happy that they were reminded of Devanathan and he is given an opportunity. Thank you all. Thank you for your patient hearing also. Thank you all. Param,
अत्र सत्रे उपन्यासकानां कृते प्रमाणपत्रप्रदानं भविष्यति, तदर्थम् अध्यक्षान् सम्प्रार्थये। यथा नामनिर्देशं साक्षात् अत्र आगत्य प्रमाणपत्रं स्वीकृत्य अत्रैव तिष्ठन्तु, ग्रूप् फोटो अपि भविष्यति। ततः आगत्य அந்த பக்கமாக வந்து சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு இங்கே இருங்க, ஒரு குரூப் ஃபோட்டோவும் எடுக்க போகிறோம். KV सूर्यप्रकाशः. डॉक्टर सरस्वती मुरली. M. एकलक्ष्मी. गौरी T. राघवेंद्रन. अस्माकम् आचार्यान् त्यागराजन् महोदयान् सम्प्रार्थये सत्राध्यक्षाणां कृते प्रमाणपत्रं प्रददातु इति. इदं प्रथमसत्रम् एतावता सुसम्पन्नम्. अत्र अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य अस्मिन् वृष्टिकालेपि स्वकीय असौकर्यं किमपि अविगणय्य अस्मासु वात्सल्येन अत्र आगत्य एनं सत्रमिदं सुष्ठु सत्रस्य सञ्चालनं सुष्ठु कृतवन्तः. तेभ्यः अध्यक्षेभ्यः हृत्पूर्वक धन्यवादाः समर्प्यन्ते. तथा तथा पत्रवाचकेभ्यः समेभ्यः एवं श्रोतृभ्यः तथा अन्य कलाशालाभ्यः समागतेभ्यः विद्वद्वर्येभ्यः तथा अस्माकं गुरुवर्येभ्यः डॉक्टर आर त्यागराजन् महोदयेभ्यः ते आन्तं स्थित्वा अस्मान् अनुगृहीतवन्तः तेभ्यः एवं छात्रेभ्यश्च समेभ्यः धन्यवादान् वितीर्य विरमामि.